ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਟਰੂਡੋ। ਕਿਹਾ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। रूस ने तेल के निर्यात उत्ते लगाई पाबंदी। कौमांतरी बाजार दे विच कीमतां वधण दी संभावना। न्यूजीलैंड दे विच भारी मींह के कारण आम जनजीवन प्रभावित। क्वींसटाउन सूबे दे विच 7 दिनां की एमरजेंसी का किया गया ऐलान। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇहद ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। We call upon the government of India to work with us, to take seriously these allegations and to allow justice to follow its course. As I said on Monday, there are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. As a country of the rule of law, we have an obligation to ensure that those processes unfold in a rigorous and independent manner, and that is what we are ensuring. At the same time, we are ensuring that Canadians stay protected and that we stand up for the international rules-based order. That is something that we are doing, and it's something we are doing alongside our allies. We're standing up for the rules-based order. We're standing up for the rule of law. We're highlighting how unacceptable it would be for any country to be involved in the killing of a citizen on their own home soil. And that's something we will continue to stand for. I think it's extremely important that as a country with a strong and independent justice system, we allow those justice processes to unfold themselves with the utmost integrity. But I can assure you, the decision to share these allegations on the floor of the House of Commons Monday morning was not done lightly. It was done with, or Monday afternoon, was done with the utmost seriousness. I'm repeating what I said on Monday afternoon, that there are credible allegations that we need to take extremely seriously as Canadians and indeed as a world. ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇहद ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
As soon as we heard from the Canadian Prime Minister publicly about the allegations, we went out publicly ourselves and expressed our deep concern about them, our support for a law enforcement process to get to the bottom of exactly what happened and to ensure that the perpetrators are held accountable. I'm not going to get into the substance of private diplomatic conversations, but we are in constant contact with our Canadian counterparts. We are consulting with them closely. We support the efforts that they are undertaking in this investigation, and we have also been in touch with the Indian government as well. And I will leave it at that for today, only to say that I have seen in the press some efforts to try to drive a wedge between the United States and Canada on this issue, and I firmly reject the idea that there is a wedge between the U.S. and Canada. We have deep concerns about the allegations, and we would like to see this investigation carried forward and the perpetrators held to account. That is what the United States has stood for from the moment this emerged in public, and we will continue to stand for that until this fully plays its way out. I'm not going to get into private diplomatic conversations that have either already happened or are going to happen on this topic, only to say that we have been and will be in contact with the Indians at high levels on this issue. It is a matter of concern for us. It is something we take seriously. It is something we will keep working on, and we will do that regardless of the country. There's not some special exemption you get for actions like this. Regardless of the country, we will stand up and defend our basic principles, and we will also consult closely with allies like Canada as they pursue their law enforcement and diplomatic process. And where we have concerns with India, whether it comes to issues related to the very watch list that you're describing or otherwise, we make those concerns clear and we defend U.S. interests, as we do with every country in the world. ਰੂਸ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੈਸੋਲੀਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੁਇਨਸਟਾਊਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਇਨਸਟਾਊਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਗਲਿਨ ਲੇਵਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਇਨਸਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਵਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Now, let me be clear. None of these partnerships are about containing any country. They're about a positive vision for our shared future. When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries so it does not tip into conflict. I've said we are for de-risking, not decoupling with China. We will push back on aggression and intimidation and defend the rules of the road, from freedom of navigation to overflight to level economic playing field that have helped safeguard security and prosperity for decades. But we also stand ready to work together with China on issues where progress hinges on our common efforts. Nowhere is that more critical than accelerating the climate crisis, than the accelerating climate crisis. We see it everywhere. Record-breaking heat waves in the United States and China, wildfires ravaging North America and Southern Europe, a fifth year of drought in the Horn of Africa, tragic flooding in Libya. My heart goes out to the people of Libya that's killed thousands of people. Together, these snapshots tell an urgent story of what awaits us if we fail to reduce our dependence on fossil fuels and begin to climate-proof the world. For one day, my administration
the United States has treated this crisis as an existential threat from the moment we took office, not only for us, but for all of humanity. Last year, I signed into law in the United States the largest investment ever anywhere in the history of the world to combat the climate crisis and help move the global economy toward a clean energy future. The United States is working directly with the Pacific Island Forum to help these nations adapt, build resilience to the climate impact, even as we lead the effort to build innovative new partnerships that attack the global challenges from all sides. ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੋਨੀਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਨਾਜ ਜਹਾਜ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਊ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਲਚਕੀਲਾ ਅਫਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ 3000 ਟਨ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਚੋਰਨੋਮੋਰਸਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਅਨਾਜ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸੰਗੀਤ ਸਟਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਵਰਗੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। It's all about improving to the world. What I meant is, why not they push on ourselves? I'm mentally drained. I felt so sad that how could someone be bullied to this moment and they see that they take his life. Nobody deserves to die at 27 now. Nobody deserves to die an untimely death. Nobody deserves to die without knowing what killed him. Nobody deserves to die that way. It's wrong. It should be something that everybody should be concerned with. Every other art out there, every other creative out there should be concerned about the death. Okay, we need proper detailing as to proper proof as to what the cause of his death. Okay, what killed Mohbad? Now, waiting concern us. That's what we want to know. What killed Mohbad? Okay, he deserves the justice that he needs. ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। But the issue is of incitement of violence, the inaction by the Canadian authorities, and a creation of an environment that disrupts the functioning of our High Commission and consulates. That's what's making us stop temporarily this issuance of visas or providing visa services. And as I said, we will be reviewing this situation on a regular basis. Yeah, look, if there is any country, if you're talking about reputational issues and reputational damage, if there's any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists, and for organized crime. And I think that's the country that needs to worry about it. We take our obligations, the Vienna Conventions, very seriously. And if there are specific threats and things, I'm sure they are in touch with our security agencies, and we will certainly providing all security and all support to foreign diplomats in India. We would accordingly also expect that the Canadian authorities show similar sensitivity to posters threatening assassination and incitement to violence against our diplomats, attacks on our premises, or such kind of threats, and take their obligations under the Vienna Conventions a little more seriously. Yes, I do think there is a degree of prejudice here, They have made the allegations, they have taken action on them.
To us, it seems or it appears that these allegations by the government of Canada are primarily politically driven. No, let me clarify. No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. We have, as we have said, or I think it's been made very clear, we are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far, we have not received any such specific information. There was a indirect question on that. Let me also point out that from our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. So that is answer to both sides of it, I think you are. ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨੇ ਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ISSF ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 50 ਮੀਟਰ ਰਾਈਫਲ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਤਮਗਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਦੀ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 480.0 ਅੰਕ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸਟਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਜੇਨੇਟ ਹੇਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਹੀ। ਜੇਨੇਟ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ 5 ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਦਰਜ ਹਨ। First coming out from India, 19 and the youngest of the 8, Nishal. She doesn't have a medal from the World Cup just yet to decide for the gold, silver and the bronze, the last 3 medals of this World Cup here in Rio. Nishal, 19-year-old from India. She's upgraded truly a lot. In Baku World Cup, she was 38. Now she's at top 8 here. She's got a Team World Championship silver medal from Lima 2 years ago at the 50-meter 3-position junior competition. Silver medalist from India. She was so close to Dustad. Nishal, 19, very, very young. She has her whole career in front of her. It's such a great achievement for me. I'm very happy. I have been shooting since 2015. I started with my 10 meters event and started 50 meters in 2019 starting. So yeah, from 2019 I have been training 50 meters. My brother first joined the shooting and then after him I also joined. He liked guns, so after him I also thought I should also give it a try. So I started shooting good, then I started gaining confidence, then I gradually changed my event to 50 meters and I started enjoying it. ਕੈਨੇਡਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ। ਅੱਜ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ। अगर प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ देश की बात है। अब ट्रूडो साहब का जहाज तो वैसे नहीं चला, वो खटा रहा था 36 घंटे यहाँ खड़ा रहा, तो अब वहां पे जाके उन्होंने एक जो वैसे तो उनके सिटीजन है, सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी हो, सिटीजन तो उनके हैं, तो अब वो हमारे पे ये कह रहे हैं भी इनको इंडियन एजेंसियों ने वहां पे मरवा दिया। अरे भाई निज्जर जो है, मैं आपको 2 बातें बताऊं। जो मेरे ग्रैंडफादर के किलर थे, असैसिनेशन जिन्होंने किया था हवारा, उसका राइट हैंड ये निज्जर था। 93 में यहां से गया और इसको वहां पे सिटीजनशिप दी गई। और दूसरी, अगर ट्रूडो साहब के फादर और ट्रूडो साहब की पार्टी इतनी ये सिंसियर है इस चीज में, तो जब हमारा कनिष्क, एक हमारा एयर इंडिया का विमान जिसमें 300 से ऊपर लोग थे, उसमें भी मेरे मामा जी कर्नल भिंडर, मिस्टर भिंडर उसके पायलट थे, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की नहीं आज तक। तो दूसरी बात, अब ये जो निज्जर एंड कंपनी है, ये 10 मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर हैं यहाँ पे, यहाँ ड्रग पेडलर है, उनमें से एक था।
बाकी 8 वहीं बैठे हुए हैं, छुपा के वहां उनको एक डेन बनी हुई है। तो आगे जैसे पाकिस्तान हुआ करता था वैसे अब कनाडा ने रूप ले लिया है, और जितना ड्रग पंजाब में है वो ये 10 गैंगस्टर और ये निज्जर जैसे वहां से ड्रग पंजाब में भेज रहे हैं हमारे नौजवानों को, पंजाबियों को तबाह करने के लिए। और ट्रूडो साहब को इन्होंने गुरुद्वारों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, निज्जर एंड कंपनी ने 10 गुरुद्वारे थे जिसको इसने कब्जा किया था, और वहां से जो हमारा चढ़ावा चढ़ता है वहां पे सारा पैसा वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है। मैं कहूंगा जो लाखों के लाख, ये तो आधा % नहीं है लोग खालिस्तानी पन्नू जैसे जो कह रहे हैं हम हिंदुओं को यहां नहीं रहने देंगे। अरे गुरु नानक देव जी के टाइम से हिंदू सिख एक है, एक ही रहेगा। पन्नू जैसे कभी ये रिश्ते तोड़ नहीं सकेंगे। अगर ऐसी बात वो करेगा तो उसे भी ये बहुत आने वाले मुश्किल दिनों में उसे झेलना पड़ेगा। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛਿੜੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। क्योंकि हिंदुस्तान के बाद कनाडा ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी वहाँ रहते हैं, और हिंदुस्तानियों में पंजाब ऐसे हैं जो पंजाब और से सब बहुत ज़्यादा वहाँ हैं। हज़ारों बच्चे हर साल वहाँ कनाडा पढ़ने जाते हैं, हज़ारों फैमिलीज़ वहाँ माइग्रेट कर रही हैं, और वहाँ से लोग यहाँ अपने देश में आते हैं मिलने के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए। अगर वीज़ा डिनाइल हो गया दोनों साइडों में, पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा पैनिक पंजाब में हुआ है। बहुत लोगों का फ़ोन मेरे पास आया है, बच्चों का आया है कि हमारा इस कॉलेज का क्या बनेगा, हमारी वहाँ स्टडीज़ का क्या होगा, और बुज़ुर्ग बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे वहाँ हैं, कोई बुज़ुर्ग वहाँ स्टक हो गए हैं, हम कैसे वापस आएंगे। सो ये पैनिक इतना बढ़ रहा है, और ये पैनिक जैसे बढ़ेगा इसका बहुत ज़्यादा रिएक्शन होगा। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और इंडिया ये जल्दी इसका कोई सोल्यूशन, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाले, क्योंकि जितना ये क्राइसिस बढ़ेगा इफेक्ट कॉमन मैन को होगा, क्योंकि ये एक ऐसा देश है कनाडा जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी वहाँ रह रहे हैं। ये बातचीत से मामला तय होना चाहिए। हमने अपने कनेडियन एमपी से भी बात करी है, और आज शाम को भी हम बात कर रहे हैं जो थोड़े बैलेंस्ड हैं। देखिए, हर रिलीजन में कोई ना कोई फंडामेंटलिस्ट होते हैं, कोई भी धर्म ले लीजिए। अब उन फंडामेंटलिस्ट्स को हम एग्जाम्पल नहीं बना सकते कि सारी कम्युनिटी उनके 99.9% तो दे आर ओके इन एवरी रिलीजन। इस मामले को जो इंडिया कनाडा को ना बातचीत से डायरेक्टली बातचीत से हल करना चाहिए, और इसको ज़्यादा ये वीज़ा एक्सपेंड करना, ये फिर अपना जो कड़वापन है, डिस्टेंसेस बढ़ेंगे, उससे पंजाब और पंजाबियों को बहुत नुकसान होगा। हमने भी हमारे वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के जो टोरंटो, मॉन्ट्रियल और ऑटवा चैप्टर्स हैं उनको भी बोला है कि आप सद्भावना बनाए रखो, क्योंकि हमारे तो पंजाबी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। इसको ये अननेसेसरली एक इशू बन गया है किसी 2, 4, 10 लोगों के लिए। हम सारे समुदाय को बदनाम नहीं कर सकते, और हमें बातचीत के राही डिप्लोमेटिक चैनल से, इवन सेकंड ट्रैक डिप्लोमेसी में हम तैयार हैं रोल प्ले करने को। इसको बात को आगे बढ़ना नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पंजाबियों का बहुत इसमें नुकसान हो जाएगा, और ये खाई इतनी गहरी हो जाएगी तो फिर इसको भरना मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।